দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে অক্টোবরের ৮ তারিখ ২০২৩ আমরা আলহামদুলিল্লাহ আরেকটা লাইভ নিয়ে হাজির হলাম। আজকের লাইভের যেমনটা আমরা আগে ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলাম, আজকে আমাদের ফোকাসটা হচ্ছে IELTS এর উপর। আমাদের সাথে আছেন জিয়াজ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের ২ জন IELTS ট্রেনার, জিয়াজ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের অ্যাডমিশন মেন্টর। সো আজকে আপনারা যারা IELTS এর বিষয়ে আগ্রহী কিংবা যারা IELTS নিয়ে একটু ভয়ের মধ্যে আছেন, যেই ভয়টা আমি সবসময় বলি যে এটা জুজুর ভয়, এটা মনের বাঘ, এটা বনের বাঘ না। বাংলাদেশে যাদের পড়াশোনা মিনিমাম HSC which is equivalent to high school diploma in Canada, সাথে রেলেভেন্ট যে যোগ্যতা দক্ষতা সেটুকু আছে, তারা এই ১২ বছর কম্পালসারি ইংলিশ পড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বেসিক জানাটুকু নিয়ে আসলে একটুখানি IELTS এর ট্রিক অ্যান্ড টেকনিকটা একটু জেনে নিলে সেইটা নিজে ইউটিউবিং করে কিংবা একজন এক্সপার্টের সাথে একজন টিচার ট্রেনারের সাথে বসে তাহলেই আপনার কানাডা সহ সারা বিশ্বের পথ খুলে যাবে। কারণ একবার আপনি কমিউনিকেশন স্কিলসে ভালো, ইংলিশ স্কিলসে ভালো এবং সেটার প্রমাণপত্র আপনার সাথে আছে which is IELTS, এইটা আপনার জন্য তো ওয়ার্ল্ডের অ্যাভিনিউ খুলে দেবে। আজকে আমরা সেই ট্রিক অ্যান্ড টেকনিকই জানবো। যারা সাথে যুক্ত আছেন, অলরেডি ২৫০-র উপরে ভাই বোন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। সবাইকে অনুরোধ হচ্ছে আপনার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি করুন। আমাদের সাথে IELTS এর যে ২ জন টিচার, আনন্দের সাথে জানাচ্ছি একজন নতুন টিচার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। তার নাম হচ্ছে রেহনুমা আহমেদ। রেহনুমা ও লেভেলস করেছে, এ লেভেলস করেছে, তারপরে নর্থ সাউথ থেকে BBA করেছে। একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঢাকায় শিক্ষকতা করেছে। এখন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। ও নিজেও কানাডায় আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী বছরের মাঝামাঝি হয়তো সে কানাডায় আসবে। তো রেহনুমা এখন থেকে আমাদের IELTS এর একাডেমিক কোর্সটা করাবে। আর আপনারা তো উৎস টিচারকে অনেকেই জানেন। উৎসরও একই প্রোফাইল, ও লেভেলস করেছে, এ লেভেলস করেছে, তারপরে নর্থ সাউথ থেকে BBA করেছে এবং আমাদের সাথে এখন যুক্ত আছে। রিয়া সাবিত্রীকে আপনারা জানেন। এই ছোট বোনটি আছে কানাডার নিউ ব্রান্সউইকে, সেন্ট জন সিটিতে। রিয়া ইউএনবি থেকে, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ব্রান্সউইক থেকে ওর গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। আরভিন ওয়েলে কাজ করছে। ও একজন অলরেডি অ্যাকাউন্টেন্ট, সিপিএ শেষ করার পথে আছে। আগামী বছর সে একজন কোয়ালিফাইড সিপিও হবে কানাডাতে ইনশাআল্লাহ। সো রিয়া, আজকে ওরা দুজন IELTS ট্রেনার দুজন আপনাদের এই প্রশ্নগুলোকে অ্যাড্রেস করবে। প্রাসঙ্গিক এক বাক্যে প্রশ্ন করুন IELTS এর রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং নিয়ে। আর যারা আমাদের সাথে এইখানে মক টেস্টে যুক্ত হতে আগ্রহী, আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি কমেন্টে। আপনারা যারা আগ্রহী তারা আসুন। ছোট করে একটা মক টেস্ট নেওয়া হবে ২ মিনিট ৩ মিনিটের। এখানে রিয়া যেহেতু নেটিভ ইংলিশ বলে, ছোটবেলায় এসেছিল কানাডায়, এবং IELTS এর স্পিকিং এর জন্য আপনাদের একজন নেটিভ স্পিকারের সাথে, নেটিভ ট্রেনারের সাথে বসতে হবে, এক্সামিনারের সাথে বসতে হবে। সুতরাং সেইটার একটা মক টেস্ট এখানে হয়ে যাবে। ভয় পাওয়ার কিছু নাই, লজ্জা পাবারও কিছু নাই। ভয় এবং লজ্জাকে পাশ কাটিয়ে আমরা IELTS কে জয় করব। IELTS কে জয় করা কিছুই না, এটা শুধু আমাদের একটু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ব্যাপার, সাথে একটুখানি গায়ে গতরে খাটতে হবে। সেটা আমরা খাটবো, খেটে আমরা কানাডার পথকে খুলে নেব ইনশাআল্লাহ। চলুন শুরু করি। সবাইকে ধন্যবাদ, ওয়েলকাম অন বোর্ড সময় দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে রেহনুমা। Thank you for having us. Assalamualaikum. Thank you. ওয়ালাইকুম সালাম। রিয়া কেমন আছো? এই তো ভাই, আপনি কেমন আছেন? আছি ভালো। আজকে তোমাদের বাড়িতে যে বাঙালিদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান আছে, পার্টি, সেটা নিয়ে একটু বলো, শুনতে চাই। তো আমাদের বাসায় I guess আমরা নতুন একটা বাড়ি কিনেছি, যেটা ভাইয়া 2 মাস আগে এসেছিল। So which is really nice. Like it was nice to have ভাইয়া come over to your home, and I guess আজকে একটা housewarming party, তো এই তো 2 ঘন্টা পরে শুরু হবে। বাহ! কতজন বাংলাদেশি ভাই বোন আসবেন তোমাদের এই পার্টিতে? I think around 40 to 45. বাহ! 40-45 জন দেশি মানুষের সাথে তোমার আজকে দেখা হবে তোমাদের বাড়িতে। গুড টু নো দ্যাট। আমরা একটু দর্শক নেই, প্রশ্ন নেই। উৎস, তুমি একটু লক্ষ্য রাখো, এইখানে কোনো প্রশ্ন আসলে সেটা আমরা নিচ্ছি। আর আমি আমাদের লিঙ্কটা একটু এই কমেন্ট সেকশনে আমি শেয়ার করছি। দর্শক ভাই বোনেরা, কমেন্ট সেকশনে আমি লিঙ্কটা দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। যারা মক টেস্টে আগ্রহী তারা এই লিঙ্কে যুক্ত হতে পারেন। আর তাছাড়া আমরা কিছু প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করি। জি, আমার কাছে একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। ওমর ফারুক ভাই জিজ্ঞেস করেছেন যে উনি অ্যাকচুয়ালি রিডিং নিয়ে স্ট্রাগল করছেন, সো এখানে টিপস চেয়েছেন। সো রিডিংটা অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন করবেন
তখন হচ্ছে কোয়েশ্চেন্স যে আপনারা যখন পড়বেন তখন হচ্ছে what I suggest my students is that you look out for the keywords. লাইক প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের একটা দুইটা করে কিওয়ার্ডস থাকবে যেটার সিনোনিমস হচ্ছে প্যারাগ্রাফে থাকবে। সো এই কিওয়ার্ডস গুলো যদি আমরা বুঝে ফেলতে পারি যে what these keywords are, and then I can look for those keywords in the paragraph, and then I can actually get my answers a lot easier in that way. বাহ, চমৎকার। শাহনাজ পারভিন মুনিরা বোন জিজ্ঞেস করেছেন আইএলটিএস স্পিকিং এ ইমপ্রুভ করার জন্য করার বিষয়ে যদি কিছু বলতেন। রেনুমা বলো, স্পিকিং এ কিভাবে ভালো করব? স্পিকিং এ ভালো করতে হলে আসলে আমাদের ফার্স্ট থিং হচ্ছে অনেক কনফিডেন্ট হতে হবে। আর এক্সামিনার যখন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে তখন আমাদের ওইরকম করে কোয়েশ্চেনে বুঝে আমাদের লেন্দি না করে অ্যান্সারটা শর্টের মধ্যে সিম্পলের মধ্যে রাখতে হবে। এক্সট্রা ডিটেলস ওরা না চাইলে দিতে হবে না, এবং ওরা স্টপ বললে সাথে সাথে আমাদের স্টপ করে যেতে হবে। এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। ভোকাবুলারি মনে রাখার কিছু কৌশল জানতে চান রাজব আলী ভাই, বলো, দুজনেই বলো, উৎস বলো। Well, my tips for basically learning new vocabularies is to read newspapers, read books, you know, আর স্পেশালি এখন অনলাইন নিউজপেপার যেগুলো আছে, ইফ ইউ রিড দোজ অ্যান্ড ইফ ইউ জাস্ট হাইলাইট অন দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, ওরা কিন্তু ডাইরেক্টলি আপনাকে ট্রান্সলেশনটা দিয়ে দেয়। সো দিস ক্যান বি আ ভেরি গুড ওয়ে টু লার্ন নিউ ভোকাবুলারি। সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই উৎস, সেটা মানে বাংলাদেশে যখন আমি বিজনেস ইংলিশ ট্রেনিং গুলো করাতাম তখন শেয়ার করতাম পার্টিসিপেন্টদের সাথে যে এই আজকে যখন আমি একটা নতুন শব্দ শিখছি সেই শব্দটিকে নেক্সট 24 আওয়ার্স এর মধ্যে আমার এভরিডে সিচুয়েশনসে ব্যবহার করা, 24 ঘন্টা একবার ব্যবহার করা, 48 ঘন্টা একবার ব্যবহার করা, তাহলে শব্দটা রয়ে যাবে। আমার কনসিয়াস মাইন্ড তখন, সাবকনসিয়াস মাইন্ড তখন এই সিগন্যালটা পাবে যে আমি কনসিয়াসলি এটাকে ব্যবহার করতে চাই আমার এভরিডে সিচুয়েশনসে। সুতরাং টু বি এবল টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড ইন ইউর এভরিডে সিচুয়েশন ইজ এ ভেরি গুড আইডিয়া, এবং এইভাবেই এটা আলটিমেটলি রয়ে যাবে। আরেকটা জিনিস উৎস দর্শক ভাই বোনদেরও জানাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন উৎস যেমনটা বলছিল যে আপনি যদি একটা নিউজ পেপার থেকে, নিউজ পেপারের সুবিধাটা হচ্ছে যে কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ড গুলো রিফ্লেক্টেড হয় ফার্স্ট পেজ ব্যাক পেজ থেকে। আপনি যখন পড়ছেন হাতে একটা কলম নিয়ে পড়বেন, আন্ডারলাইন করবেন, একটা নতুন এক্সপ্রেশন ইউ কাম অ্যাক্রস। আপনি সাপোজ মাইন্ড ব্লোয়িং এই শব্দটা আপনি নতুন জানলেন এবং জানলেন যে এটার মানে হলো মন ছুঁয়ে যাওয়া কোনো কিছু। ইটস এ মাইন্ড ব্লোয়িং মিউজিক, ইটস এ মাইন্ড ব্লোয়িং হোয়াটএভার পিকচার, যা দেখে আপনার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে, আপনার মনকে ছুঁয়ে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে মাইন্ড ব্লোয়িং। এই যে মাইন্ড ব্লোয়িংটা আপনি জানলেন, এখন এটা যদি আগামীকালের মধ্যে আপনার প্রাসঙ্গিক কোনো সিনারিওতে এভরিডে সিচুয়েশনস আপনি এটাকে ব্যবহার করেন একবার দুবার তিনবার, তখন এটা রয়ে যাবে, এটা অটোমেটিকলি আপনার কাছে আসবে। আর আমরা খুব বেশি শব্দ শেখার চেষ্টা না করে যদি একটা শব্দতে, আমি সবসময় একটা শব্দের কথা বলি, একটা শব্দ বা এক্সপ্রেশনকে আপনি মাথায় নেন এবং এটা কনফার্ম করেন নিজেকে যে এই শব্দটা আমি ভুলে যাব না, এটা আমি ইউজ করছি, আমি 72 ঘন্টায় 3 বার ইউজ করেছি, এটা রয়ে যাচ্ছে, তাহলে মাসের শেষে গিয়ে আপনি 30টা নতুন ইংরেজি শব্দ কিংবা এক্সপ্রেশন সমৃদ্ধ হবেন। এবং 31তম দিনে গিয়ে আপনি দেখবেন যে যখন আপনি ইংলিশ বলছেন তখন বেশ অনেকটাই ডিফারেন্টলি, একটু আরো কনফিডেন্টলি বলছেন, এই শব্দগুলো রিফ্লেক্টেড হচ্ছে থ্রু ইওর কনভারসেশন। সো এইটাও একটা খুব ভালো কায়দা আমার মনে হয়। চলো আরো প্রশ্ন। ভাই একটা প্রশ্ন এসেছে, জামাল উদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, হাউ ক্যান আই ডু গুড ইন লিসেনিং? অ্যাকচুয়ালি আই এম উইক ইন লিসেনিং, সাজেস্ট মি প্লিজ। তো জেনারেল ট্রেনিং আর একাডেমিকের লিসেনিং আর স্পিকিং এর মধ্যে অত বেশি তফাৎ নাই। তো লিসেনিং এর জন্য আমি ছোট কিছু টিপস দিতে চাই, যেটা হচ্ছে যে একটু প্র্যাকটিস করা, মুভিজ দেখা, সিরিজ দেখা। স্পেশালি আমি যেটা করেছি, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের মুভিজ অনেক দেখতাম, যেটাতে আমি ওয়ার্ডস গুলো ক্যাচ করতে পারতাম, আমার জন্য একটু ইজিয়ার হতো। প্লাস যখন ফোকাসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিসেনিং এ, যখন কথাগুলো বলছে মাইন্ডটাকে ক্লিয়ার রেখে একটু ফোকাস করে শোনা যে কি বলতে চাচ্ছে, কি ওয়ার্ড গুলাকে পিক করে ওগুলাকে তারপরে ইউটিলাইজ করা। বাহ, চমৎকার, থ্যাংক ইউ। ইয়া, আমরা একজন একজন করে ভাই বোন একটু অনবোর্ড করি, ছোট ছোট একটু টেস্ট হোক, যেহেতু ভাই বোনরা জয়েন করেছেন। বোন দিয়ে শুরু করি। মেহের নিগার বোন, আপনি ক্যামেরাটা অন করুন, আপনার ক্যামেরা অনবোর্ড করছি। আপনার ক্যামেরাটা অন করুন বোন। আমার কি হইতেছে? বোন মেহের নিগার, আপনার ক্যামেরাটা অন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি একটা জায়গায় বসুন বোন। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি একটা জায়গায় বসুন বোন। জি জি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম অন বোর্ড।
আপনার আমরা ছোট্ট একটু স্পিকিং এর মক টেস্ট নেব, রাইট? আপনার ওখানে ইকো হচ্ছে। জি ঠিক আছে। আপনাকে এখন ট্রেনার রিয়া সাবিত্রী প্রশ্ন করবেন স্পিকিং এর মক টেস্ট, আপনি রিয়াকে উত্তর করুন। ঠিক আছে বোন? ভাই আই উড সাজেস্ট যে মেহনিকার আপু আপনি প্লিজ একটু পারলে ইয়ারফোনস দিয়ে শুনেন, তাহলে হচ্ছে একোটা করবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কি ইয়ারফোন আছে বোন? জি জি আমাকে একটু সময় দিবেন, একটু কাইন্ডলি। আচ্ছা, আপনি তাহলে প্রস্তুত হন। এই ফাঁকে আমরা আরেকজনকে নেই, আপনাকে আমরা 2 মিনিট পরে নিচ্ছি। জাহিদ সুমন ভাই, ক্যামেরাটা অন করুন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? কোথা থেকে বলছেন ভাই? জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমি হবিগঞ্জ থেকে বলছি, বাংলাদেশ। বাহ বাহ। রিয়া তাহলে ছোট্ট একটু আপনার মক টেস্টে প্র্যাকটিস করুক আপনার সাথে 2-3 মিনিট। ইজ দ্যাট ওকে? জি জি। এক্সেলেন্ট। রিয়া। Yes, bye. Salam Jahid bhai, how are you? Yes, All right. I'm well. Perfect. Thank you. So, so I'll get started with the questions. So, where is your hometown? Though currently I'm living in Hobbyganj, my hometown is Kumilla. Right. Okay. Perfect. And what do you like about your hometown? Basically, I really keen on at Kumilla. Basically, the environment, which is really stunning. Okay, that's nice. And how important is your hometown to you? Sorry, could you? How I couldn't important? hear properly. Sorry, it's okay. I will repeat. How important is your hometown to you? Yes, definitely. It has really importance because the Kumilla is situated in the northern part of the Bangladesh. So it's the port is 100 kilometer away from my district. So it's really important for the communication. Right. Okay. Perfect. And do you think you will continue to live in your hometown? Definitely, like I said, I'm currently living at Hobbyganj, but if I have an opportunity, definitely I want to go at my hometown because I really love to live there. বাহ, চমৎকার Perfect. Beautiful. Yeah. চমৎকার। বাকি দুজনের একটু অপিনিয়ন শুনতে চাই। দুই ট্রেনার রেহনুমা এবং উৎস, কোন কেমন করেছেন উনি, আর সাথে কোনো পরামর্শ যোগ করার আছে কিনা? জাস্ট ভাইয়া আমি জাস্ট একটা টিপস দিতে চাই আপনাকে ভাইয়া। আপনি অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো ইংলিশে কমিউনিকেশনটা করতে পেরেছেন। আপনার আসলে কথা অনেক ক্লিয়ার ছিল, সব রাইট। কথা বোঝা যাচ্ছিল। জাস্ট ওয়ান টিপ দ্যাট আই উড গিভ ইউ ইজ আপনার অ্যানসারস গুলো একটুখানি ছোট ছিল। জাস্ট রাইট, ইয়েস আমি নো এটা এরকম বুঝতে টাইপের পারছি। অ্যানসার গুলো করছিলেন। হুম, একটুখানি যদি আপনি আরেকটু বেশি বলতেন তাহলে ইট উড হ্যাভ বিন আ লট বেটার। Actually, I answered the question according to the part 1. রাইট। That's why. ইয়া, ওকে, ইয়া। মানে ওই ইয়েস নো কোয়েশ্চেনে জাহিদ ভাই আইডিয়াটা হলো যে একটুখানি আপনি যদি একেবারে ইয়েস নোতে না থেকে 10-15 সেকেন্ড একটু এটাকে নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু বলেন, 10-15-20 সেকেন্ড সামথিং লাইক দ্যাট। কিন্তু Thank you. ওরা যেমন বলছিল আপনি চমৎকার কনফিডেন্টলি বলেছেন, প্রাসঙ্গিক ভাবে সুন্দর অ্যান্সার দিয়েছেন, মানে বোঝা যাচ্ছিল আপনি আপনার ফিলিংটাকে এক্সপ্রেস করছেন, এন্ড হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। ভালো থাকবেন আপনি, আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকুন। আমরা এখন ওই বোনটাকে নিচ্ছি। বোন, আপনি ক্যামেরা অন করুন। জি জি। আমি খুবই দুঃখিত যে আমি হেডফোন কানেক্ট করতে পারতেছি না, ওয়াইফাই। এগুলো তো হতেই পারে, একদম ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। রিয়া, your call. Question to the sister. Meher Apu, how are you today? আলহামদুলিল্লাহ। I think it was muted. Would you mind repeating? Oh. আপনি আবার একটু বলুন বোন, এই অংশটা মিউটেড ছিল। Please repeat the question. Yeah, okay, I will start with the questions. What is your country famous for? What is your country's famous? What is your country famous for?
Sorry, I cannot hear properly. Okay, no, it's okay. আচ্ছা, আমরা আরেকজনকে নিই। হ্যাঁ, ওনার আসলে সমস্যা হচ্ছে ওখানে। Yeah. আমরা নাহিদ আক্তার বোনকে নিচ্ছি। ক্যামেরা অন করুন বোন। নাহিদ আক্তার। Yeah. Yes, can you see me? We can see you, we can hear you as well. Okay. Ria, your turn. Yes. Assalamu alaikum, Nahid Apu. How are you? I'm fine, thank you. Perfect. Thank you. So I will start asking you a little bit about your country, about all over your country, Bangladesh. So I guess what is your country famous for? So what is Bangladesh famous for? Especially Bangladesh famous for our beautiful scenery, our beautiful nature, and also for our history, 71. Many freedom fighter died for sacrifices their life for our country and for our culture program and other things. Beautiful. Where do you live in your country? In Gopalganj. In Dhaka. Now I'm living in Dhaka. My home district is Gopalganj. Okay. And are you planning to live there in the future? Can you ask it again? It's okay. Are you planning to live there in the future? Like, Yes. yes. Okay. And why do you love that place very much? I love the place because it's very beautiful place, and it's my village. So I love it. Perfect. And okay. What is the climate like in your country? It's about climate. Yes. It's a little bit hot. Last 2 days ago, it had a tornado, which of course suffered a lot. After this, now it's okay. Okay. Sounds good. I think she did a great job. I will pass Yeah. it over to Paya. Yeah. বাকি দুজন বলো। ভালো বলেছেন উনি। বোন, congrats. Thank you, sir. Yes, Nahid Apu, you were very good. অনেক confidently বলেছেন এবং প্রত্যেকটা answer একটু elaborate করে বলেছেন, which is what the invigilators or examiners look for. Very good. Thank you so much. বোন ভালো থাকবেন। Thank you. Thank you so much. জি, জি। আমরা আবার কিছু প্রশ্ন নেই। চলো দু একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আবার এই ভাই বোনদের অনবোর্ড করব। আমাদের সাথে 590 জন দর্শক আছেন এই মুহূর্তে। আপনাদের যদি মনে হয় যে এটা একটা উপকারী আড্ডা হচ্ছে আইএলটিএস কে ফোকাসে রেখে, তাহলে আমার অনুরোধ হচ্ছে আপনাদের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এটা শেয়ার করুন, যাতে করে অনেক বেশি ভাই বোন যারা আইএলটিএস এর ভয়ের মধ্যে আছেন এই ভয়টাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমি শুরুতে যেমনটা বলছিলাম যে এটা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ব্যাপার। যার 12 ক্লাসের পড়াশোনা থাকে সে আইএলটিএস এর ট্রিক্স এন্ড টেকনিক কিছুটা জেনে নিয়ে এরকম একজন টিচারের সাথে বসে, পুরো বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য আইএলটিএস এর খুব ভালো টিচার আছেন, ট্রেনার আছেন, তাদের সাথে একটুখানি বসে ফাইন টিউন করে পরীক্ষা দিয়েই কানাডার পথ ইনশাল্লাহ খুলে নিতে পারেন, যদি বাকি যোগ্যতা দক্ষতা থাকে। আমরা দু একটা প্রশ্ন নেই সাথে। জি ভাইয়া, আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখছি। আমিরুল শাওন ভাই লিখেছেন জি। যে গ্রামার তো অনেক ইম্পর্টেন্ট, বাট আইএলটিএস এর জন্য কোন গ্রামার গুলো ইম্পর্টেন্ট? সো বাহ। গ্রামার বলতে আইএলটিএস এর জন্য আর আইএলটিএস এর বাইরে কোনো গ্রামার নেই, টু বি অনেস্ট। গ্রামার তো গ্রামারই, রাইট? সো বাট আমি আপনাকে একটা আইডিয়া দিতে পারি যে when you are actually doing the speaking test, at that time you can use a little bit of informal grammar basically, but when you are writing, আপনি যখন রাইটিং টেস্টটা দিবেন তখন আপনার গ্রামারটা একদম প্রপার এন্ড পারফেক্ট থাকতে হবে। রাইট, থ্যাংক ইউ। এটা ভাই জিজ্ঞেস করেছেন ওয়ার্ক ভিসার জন্য আপনার জেনারেল জিটিটা লাগবে ভাই, জিটি নিয়ে প্রস্তুতি নিন। আজিজুল হক ভাই ধন্যবাদ আপনাকে। আর কোনো প্রশ্ন এখানে দেখতে পাচ্ছ? প্রশ্ন তো অনেক, তোমরা সবাই যদি একটু প্রশ্ন দেখে রাখো তাহলে ভালো হয়। আমরা সেই প্রশ্নগুলোকে অ্যাড্রেস করে আর পাশাপাশি আমরা ভাই বন্ধুদের একটু অনবোর্ড করবো বোথ সিমালটেনিয়াসলি। এরপরে ডাকবো খলিলুর রহমান ভাইকে। আর যারা এখানে অনবোর্ড হবেন তাদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে যে হেডফোন ইউজ করুন যাতে একোটা না হয়, একোতে একটু সমস্যা হচ্ছে আসলে। ভাই আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চন। হ্যাঁ বলো, প্রশ্নটা নিয়ে তারপরে ভাইটাকে আমরা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, একটু সাথে থাকুন। জি প্রশ্নটা বলো। বুঝছো?
জি ভাইয়া, আজিজুল হক বলেছেন যে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন এডুকেশনাল মানে একাডেমিক্যাল আইএলস অ্যান্ড জেনারেল আইএলস। সো বেসিক্যালি দ্য ডিফারেন্স হচ্ছে আপনার জাস্ট রিডিং অ্যান্ড রাইটিং পার্টটাতে মেইনলি। সো রাইটিং পার্টে হচ্ছে আপনার পার্ট 1টা ফর জেনারেল ট্রেনিং, ইটস আ বেসিক ইমেল অর আ লেটার রাইটিং। আর হচ্ছে একাডেমিকের জন্য ইটস অ্যাবাউট গ্রাফগুলোকে আপনাকে বেসিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে হবে। আর রিডিং এর জন্য রিডিং এর প্যারাগ্রাফগুলো হচ্ছে জেনারেল ট্রেনিং এ হচ্ছে জেনারেল প্যারাগ্রাফস থাকে, অ্যান্ড ইন কেস অফ একাডেমিক এগুলো হচ্ছে একাডেমিক্যাল বেসিক্যালি সায়েন্টিফিক্যাল জার্নালস থেকে হচ্ছে প্যারাগ্রাফস গুলো নেওয়া হয়। দিস আর প্রিটি মাচ দি অনলি ডিফারেন্সেস। রাইট, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমরা এই ভাইটার সাথে এখন একটু কথা বলি। ওয়েলকাম অন বোর্ড ব্রাদার, কোথা থেকে বলছেন? ভাই খলিলুর রহমান, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? ওনার মনে হয় কানেকশন একটু ঝামেলা আছে। আমরা শেখ সোহেল ভাইকে নিতে চাই। ভাই আপনি একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসুন, আপনি দৌড়াচ্ছেন মনে হচ্ছে। না না, ঠিক একই জায়গায় বসা। ওকে, গুড। ভাই খলিলুর রহমান, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? জি জি, ইয়েস। কিন্তু আপনার তো ছবি ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন রাইট? ঠিক আছে। জি জি, ইয়েস। Fine, thank you. Ria, could you please come up with your questions? Yes, Assalamu alaikum Khalil bhai, how are you? জি, ওয়ালাইকুম সালাম। আই এম ফাইন, এন্ড ইউ? Good, thank you. So I'm gonna ask you some job-related questions, your work-related questions. So do you Okay. have a job right now? Currently, I am working as a teacher in a high school. I am teaching English to the students. Perfect. Do you enjoy your job? Certainly, I enjoy my job. Not only enjoy, I am also learning different activities from the environment, such as students, teachers, and others environment related. Perfect. All right. So what responsibilities do you have at work? As a teacher, I have a lot of responsibilities. First and foremost, I should make the lesson for my students, and apart from this, I also have responsibility to good behave with my colleagues, and moreover, I also help the students when they face any types of problem. All of the situation I can help my colleagues and students and other persons. Wow, that was a very good answer. And what is your typical day like at work? Actually, it is a decipher for me. Sometimes I choose like a typical day, such as the last day I enjoy as a typical day. Okay. All right. So I'm going to pass it over to Giapaya. You did a great Could job. you please? Sorry, I couldn't hear you. Oh, Giapaya, I think your thing is muted. স্যার আপনি মিউটে আছেন। করে দেখেছি, yeah. Yeah. All right, teachers, follow. What about him? I want to say something. আমার ভাইয়ার একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে, জাস্ট আ স্মল অবজারভেশন, যে আপনি মোর ওভার ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন when you were talking. So এই ধরনের কানেক্টিং ওয়ার্ডস ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু সে ইন একাডেমিক অর জেনারেল স্পিকিং। এটা এক্সামিনার অনেক ক্যাচ করে এন্ড এটার বেসিসে ওরা মার্কসও দেয় ভালো। So very good on that. Can you come up with some more connecting words, Rehnuma? একটা দুটো আরো একটু আমাদের জানার জন্য। হ্যাঁ, শিওর। কানেক্টিং ওয়ার্ডস বা ফ্যান্সি ওয়ার্ডস হতে পারে although, on the other hand, in contrary, furthermore, additionally. These are just few examples. আরো At the আমরা same time, simultaneously, এই জাতীয়। Yes. Right. যেটা আসলে সংযুক্ত করবে পরের সেন্টেন্সকে রেলেভেন্টলি। ভেরি গুড আইডিয়া। জি জি, স্যার কাছে আমার একটা বিষয় জানার ছিল আপনার কাছে। জি বলেন ভাই। যেটা হচ্ছে যে আসলে আপনার সাথে কথা বলা হচ্ছে অমাবস্যার চাঁদ
যেটা আমি মনে করি আর কি, না যে ভালো লাগছে। গত আমরা বললাম লাস্ট আপনি দেখা হলো। জি বলেন, প্রশ্নটা বলেন। যে গত লাস্ট এক্সপ্রেস ইন্ডিতে একটা ড্র হয়েছে আপনার ফার্মার ওয়ার্কস রিলেটেড। তো আমি লাইভ স্টকে জব ভাই করেছি। আমি ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট জি না, আপনি জানেন তাই না? আর আজকে ইমিগ্রেশনের কোনো প্রশ্ন আমরা এখানে নেব না। যেহেতু এখানে ইমিগ্রেশনের কনসালটেন্ট আজকে নাই। আমরা মৌলিকে নিয়ে নেক্সট উইকে বসবো, তখন আপনি যুক্ত হবেন, প্রশ্ন করবেন। ভাই ভালো থাকবেন। আপনাকে জি সালাম, জি শুভেচ্ছা। জি। আমরা আরেকজন ভাইকে নিচ্ছি। শেখ সোহেল। শেখ সোহেল ভাই, আপনার সাথে কোনো হেডফোন থাকলে সেটা দিয়ে সংযুক্ত হন, যাতে প্রতিধ্বনি না হয়। সংযুক্ত আছেন আপনি হ্যাঁ, এরকম দিক দিয়ে? অবশ্যই আমি হেডফোন ওয়্যার করছি অলরেডি। আচ্ছা, এক্সেলেন্ট, Thanks a lot. এক্সেলেন্ট। I'm ইয়া so glad to have my chance, and you'll not believe that my heart is beating so fast and my hands are shaking. না ভাই, Really. আমরা সবাই বাঙালি ভাই বোন একসাথে যুক্ত আছি। আমরা পৃথিবীর দুজন তো আপনার দেশেই আছে, আমরা দুজন কানাডায় আসছি, আপনিও সামনে আসবেন আল্লাহ দয়া করলে। এইটা Inshallah, inshallah. ভাগ্যের কথা। I'm trying my best to be a part জি of you people. জি ইয়া থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম অন বোর্ড। রিয়া, ইয়োর কল। Okay. Hello, Baya. So Hello. how are you doing today? Yeah, I'm doing fine. Thanks a lot. I'm doing fine. Perfect. Alhamdulillah. Yeah. All right. So just a couple of questions related to lifestyle and work. So what do you do in your free time? Actually, I do some exercise. Sometimes I go for shopping. Actually, in my free time, I used to do, as I told you, do some exercise, and I pass really a busy time in my job. In my job sector, sorry, I'm so confused, and I told you, as I told you before, that my heart really beating so fast Heart is that I'm pounding. talking to people. Yeah, ব্রাদার, আমরা আড্ডা yeah, দিচ্ছি, yes. নাথিং এলস, নাথিং Yeah, মোর। don't be afraid. আড্ডার It's মধ্যে all থাকেন। good. ইয়া, ইউ আর Okay, ডুইং okay. ভেরি গুড। Keep it up, Thanks, keep it thanks up. a lot. Yeah. Thanks a lot. Yeah. Thanks for the encouragement. Thanks for the encouragement. It's nothing serious. We're just talking. Okay. And do you have a busy social life? Yeah, a bit actually. I do a job from 8 to 8. It's about 12 hours in the medical sector. I'm doing my job as a manager here. So really, it's a busy schedule for me in my job. Okay. All right. And do you lead an active life? Active Yes, I life. do. And do you exercise? Which is what you mentioned, right? Like you do a Yes. lot of exercises and stuff. So that's good. Has your life changed much in the last year? No, she's okay with me, and we are actually we are passing a happy married life. We are a happy couple. I don't have any complaints about her. But no, it's She's actually doing a have your job. life. Sorry, I might have confused. So She's I online now. Actually, she's listening to us. I mean, she's a school that's teacher. Let Her name is Shahina let her Nasrin. She is explain the online question, now. please. Let her Yeah. explain the question. Yeah. Yeah. এটা No, অন্য it's কিছু মিন all করছিল হয়তো। good. ইয়া, Yeah. রিয়া। Yes. Okay, so what would you like to change about your lifestyle? Actually, nothing much. I'm happy with my life actually. But lifestyle means I'm planning to, I don't know what to say. I'm planning to change my job from here to somewhere else, like planning to go to Canada for a better life. I don't know. I could answer your question properly or not. Yeah, That's very okay, much that's all properly. Can I ask something, Ria? Sorry, Baya? Can I ask him something? Yes, go ahead. Yeah. Sohail bhai, what are your core competencies? What are your sellable skills? Actually, I did so many jobs in past 22 years. I was in Saudi Arabia as a taxi driver. Then I started a job as I learned like basics in computer during my job there. Then I worked as what it's called an assistant manager there in a transport company. Then transport coordinator. Then general services. I mean, so many types of jobs I did in last 22 years. Excellent. From 1995 Sohail bhai, to when someone 2018. asking Yes. you, what about your
when someone asking you what about your core competencies or the sellable skills, he or she mean to ask, আপনি একটা একটা করে কি করেছেন সেটা না। The focus should Okay. be আপনার বিক্রয়যোগ্য দক্ষতাগুলো কি? জব মার্কেটে আপনি কেন নিজেকে ভ্যালুয়েবল মনে করছেন? How you are Okay. going to be contributing? মনে রাখবেন, Okay. just a couple minutes back Okay. you were saying that you have a plan to move to Canada or some other countries with your Right. potentiality expertise. এখন Right, sir. সেটা কানাডা হোক, সেটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ হোক, এমপ্লয়ার while interviewing you, ওরা Okay. ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড এটা মাথায় রাখবে আর এইটাই ওরা খুঁজতে থাকবে, whether you are a readily transferable skills. মনে রেখেন Right. শব্দটা, Okay. readily transferable skills হইতে হবে আপনাকে, and that has Right, to sir. be proven. এই প্রুভেনটা Right. কেমনে করবেন আপনি? আপনার অবশ্যই ডকুমেন্টস গুলো দেখাবেন, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস। আপনাকে Right, sir. কনফিডেন্টলি, ডিসাইসিভলি, আপনাকে প্রত্যয়ের সাথে ওদের বুঝাতে পারতে হবে যে ইয়েস, আই এম দ্য পারসন ইউ আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু ওয়েলকামিং Right, অন sir. বোর্ড। সুতরাং I আমার can do এটা it. আছে। তো আপনাকে Right. যখন Right. কেউ জিজ্ঞেস করবে তোমার কোর কম্পিটেন্সিস কি, মানে তোমার সেলেবল স্কিলস কি, তুমি কেন মনে করো তুমি বেস্ট ফিট অর তুমি আইডিয়াল ক্যান্ডিডেট, তখন আপনি আপনার স্কিল সেট গুলোকে, যেগুলো বিক্রয়যোগ্য স্কিল সেট, সেগুলো বলবেন। ওয়েল, আই হ্যাভ এ কালারফুল এক্সপিরিয়েন্স অফ 20 years in my professional life over the last 2 decades। তারপরে একটা একটা বললেন। Right. ড্রাইভিংটা একটা সেলেবল স্কিলস, কম্পিউটিংটা আইটি রিলেটেড স্কিলস, একটা সেলেবল স্কিলস, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেলেবল স্কিলস। দেখেন, Right. আমি এখন সেলেবল স্কিলসের জায়গাগুলোকে আপনাকে ভাগ করে দিচ্ছি। এই Right. জায়গাগুলোকে মাথায় রেখে আপনি অ্যান্সার গুলো করবেন, ঠিক আছে? Thank মাই you. লাস্ট Thank you so কোয়েশ্চেন much. টু ইউ, Right, sir. where would you like to see yourself in 5 years? Sir, as I told you before, I want to move to Canada if it's possible and if my luck favors me. Uh, I'm trying to move to Canada with like a, as I have the experience of heavy driving or light driving, any kind of car I can drive. So this is my only, dream. But I will try my best. Okay, again, সোহেল ভাই, আপনাকে Right, যখন right, এই প্রশ্ন করবে কেনেডিয়ানরা, এটা যদিও আমরা right, একটু সরে এসেছি, কিন্তু আমরা প্রশ্নের right. মধ্যেই আছি, সেই জন্য বলছি। ওরা আমার ড্রিম, আমার লাক যদি ফেভার করে, এগুলো ওরা শুনতে চায় না। Okay, ওরা শুনতে চায় আপনি প্রত্যয়ী কিনা, whether you have a strong footings wherever you are in the entire world right now। আপনি সেটাই প্রত্যয়ের সাথে বলবেন, কিন্তু ডিসাইসিভলি বলবেন, হৃদয়ের sir. মধ্যে, বুকের মধ্যে ভরসা নিয়ে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিয়ে এই ফিলিংটা দেবেন। হোয়াটএভার আই এম ডুইং, আমি এখন যে প্রফেশনে আছি, আই এম ডুইং গুড, আলহামদুলিল্লাহ, অল দ্য ক্রেডিট Right, গোজ টু অলমাইটি আল্লাহ। right, বাট sir. ইফ আই হ্যাপেন টু হ্যাভ অ্যান অপরচুনিটি এন্ড আই এম এক্সপ্লোরিং দিস, আমি আমার অ্যাভিনিউটা একটু ওপেন করতে চাই, এবং এটা ওপেন করার জন্য আমার যে স্কিল সেট গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি চেষ্টা করব, এবং আমি দেখতে চাই আমার এই প্রফেশনটা যেখানে আমি আছি সেটা আমি ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড হব ইন কাপল অফ Right, ইয়ার্স। sir. ওরা যখন এরকম Right, কোনো ফিউচার প্রজেকশন নিয়ে প্রশ্ন করবে। ভাই, আপনাকে right, অনেক sir. ধন্যবাদ, ভালো দেখে থেকেন, নাইস টকিং টু ইউ, ভালো Thanks থেকেন। a lot. Thanks a lot, জি, sir. জি, Thanks a lot. জি। আমরা এখন আবার একটু প্রশ্ন নেই এখান থেকে, এই যে মন্তব্যের জায়গা থেকে। তোমরা যদি এক দুইটা প্রশ্ন এর মধ্যে পিক করে থাকো। জি ভাইয়া, আই হ্যাভ আ ফিউ। জি, বলো। একটা ভাই অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আইএলস জেনারেল আর জেনারেল এন্ড একাডেমিক দিয়ে কি উনি স্টাডি এবং ওয়ার্ক দুটোই করতে পারবে নাকি? সো বেসিক্যালি আইএলস জিটি যেটা, সেটা হচ্ছে ওয়ার্কিং এর জন্য লাগে। বেসিক্যালি আপনার স্টাডিং ছাড়া যে কোনো কিছুর জন্য হচ্ছে জেনারেল ট্রেনিংটা লাগে। আর আপনি যদি স্টাডি পারমিটে আসতে চান অথবা যদি স্টাডি করতে চান, বেসিক্যালি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে জাস্ট একাডেমিকটা লাগবে। আরেকটা আছে হচ্ছে বিপুল চন্দ্র কোয়েশ্চেন করেছে যে আইএলস কোথা থেকে করব। সো বেসিক্যালি আইএলস হচ্ছে একটা এক্সাম যেটা হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল আর আইডিপি, এই দুইটা অর্গানাইজেশন মিলে বাংলাদেশে এটা রান করছে। সো বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশ কাউন্সিল এন্ড আইডিপির অনেকগুলো সেন্টার্স আছে, আপনি যে কোনো সেন্টার থেকেই বেসিক্যালি আইএলস এক্সামটা দিতে পারেন। আচ্ছা, আর এই ফাঁকে আপনাদের সাথে লাইভে কথা বলতে চাই, শম্ভু রায় ভাই জানিয়েছেন, আমি কমেন্ট সেকশনে দেখুন লিঙ্কটা দিচ্ছি, এখানে আপনি যুক্ত হলেই আমরা পরে আপনাকে সুযোগ পেলে অনবোর্ড করতে পারবো। যারা যুক্ত হবেন তারা মেক শিওর করবেন যে কোনো একটা হেডফোন নিয়ে বসেছেন, আর আপনি প্রপারলি বসেছেন, একটা ইন্টারভিউ বসার মতো করে বসেছেন। আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন কিংবা প্রপার ড্রেস পরে নেই, এইভাবে লাইভে সংযুক্ত হবেন না দয়া করে, এটা আপনারই পরে দেখতে খারাপ লাগবে, এটা একটু মাথায় নেবেন, এটাকে ফর্মাল সেটিং এ যেন থাকে। হ্যাঁ, এরপরে প্রশ্ন।
যদি রেহনুমার কোনো প্রশ্ন থাকে ইউ ক্যান টেক দেম নাও। হ্যাঁ, আমার একটা আছে। আমিরুল শাওন ভাইয়া লিখেছেন, মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, একাডেমিক আর জিটি সেন্টেন্সের মধ্যে ডিফারেন্সটা বের করতে খুব সমস্যা হয় আমার। অনলি ওয়ার্ডগুলো কি ডিফারেন্ট মেক করে? আচ্ছা, তো একাডেমিক আর জিটি এর শুধু রিডিং, যেমন উৎস স্যার বলেছে যে শুধু রিডিং আর রাইটিং এর মধ্যেই একটা মেজর ডিফারেন্স আছে। অল ইট নিডস ইজ প্র্যাকটিস। একটু প্র্যাকটিস করলে আমরা প্যাটার্নটা বুঝে যাব। অ্যান্ড ওয়ান্স আমরা প্যাটার্নটা বুঝি, তখন আমরা ওইটাও দেখবো যে কিছু কিছু কিওয়ার্ডের সিনোনিম ইউজ করা হয়। তো ওইটার সাথে আমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে করতে ফ্যামিলিয়ার হতে হবে। এইখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে রেনুমা, তোমার কাছে, উৎসর কাছে। সেটা হচ্ছে যে ধরো এই প্রশ্নটা আমি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি মানে পাই। সেটা হচ্ছে যে আমার ইংরেজির অবস্থা যে তত ভালো না, অর আমি কখন বুঝবো যে আমি আইএলটিএস এর জন্য রেডি কিনা? সেইখানটায় তোমাদের পরামর্শ কি? আম, যদি আসলে এখন মানে একটা বিগিনার ক্লাস নিলে বা আসলে তার সাথে কথা বললে আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে তার ইংলিশটা রেডি নাকি, সে আসলে আইএলটিএস দেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার্ড নাকি, তার ওয়ার্ডিং কেমন, তার সেন্টেন্স মেকিং কেমন, সে কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছে কিনা, সে প্যাটার্ন গুলো ধরতে পারছে কিনা। এইটার পরেই আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে সে আইএলটিএস দেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার্ড নাকি না। আমার এটা মনে হয়। রাইট। তার মানে সবাই যে একদম রেডি হয়ে আছে সেটা তো নাও হতে পারে। ইটস নট ভেরি আনলাইকলি যে একটা বড় অংশ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসলে আইএলটিএস এ বসার জন্যই হয়তো রেডি না। তার হয়তো জেনারেল ইংলিশের কিছু কোর্স করতে হবে, কিংবা সে নিজে নিজে হয়তো ফাউন্ডেশনের জায়গাটা একটু সলিড করবে, তাই না? বেসিক আইডিয়া ভালো না থাকলে তো সে শুদ্ধভাবে সেন্টেন্স যদি লিখতে না পারে, তাহলে তো এটা একটা ঝুঁকি হয়ে যাবে শুধু শুধু, তখন গিয়ে মন খারাপ হবে। সুতরাং এইটা নিশ্চিত করতে হবে, আমি তোমাদের দুজনেরই এই জায়গাটায় মতামত শুনতে চাই, যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তার অ্যাপ্লিকেন্ট যিনি আইএলটিএস এ বসবেন উনি নিজেকে আগে নিশ্চিত করবেন যে ইংরেজির বেসিক লেভেলটা তার ভালো, উনি বুঝতে পারেন, উনি বোঝাতে পারেন ইংরেজিতে কাউকে এই জায়গাগুলো, এবং উনি মনের ভাবকে লিখতে পারেন। আর তারপরে আইএলটিএস এর ট্রিক্স এবং টেকনিক জানা, রাইট? ইয়েস। উৎস কিছু বলতে চাও? ভাইয়া, I would also say the same thing over here যে actually if you're not prepared, আপনি যদি ধরেন যে বেসিক ইংলিশ আপনি একটু উইক এখন হয়তোবা, সো সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাকচুয়ালি বেসিক ইংলিশটা কারেক্ট করতে হবে ফার্স্টে। লাইক ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন ইউর গ্রামার, you need to work on your sentence structures, you need to work on your basically vocabulary. So এগুলো যদি আমাদের একটুখানি ইমপ্রুভ করার পরে আমরা আইএলটিএস এ বসি, দেন দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি বি আ লট মোর ফ্রুটফুল ফর ইউ বেসিক্যালি। তাহলে আপনার আইএলটিএসটাও ভালো হবে, আপনি কনফিডেন্টলি ভালো একটা মার্কস পেতে পারবেন তখন। ইয়া, প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমি রিয়ার কাছেও রাখতে চাই। প্রশ্নটা হচ্ছে, রিয়া, তুমি তো অ্যাডমিশন নিয়ে কাজ করছো। অ্যাডমিশন মানেই হলো আইএলটিএসটা বাধ্যতামূলক, তাই না? আইএলটিএসটা নিতে হবে। তো সেইখানটায় তোমার নিজের পরামর্শ কি থাকে? যারা আইএলটিএস নেয় নাই, তোমার সাথে যুক্ত হচ্ছে, তাদের তুমি কি বলো? কিভাবে প্রস্তুতি নিবে? I would say, Bhaiya, that it really depends because অনেকগুলো DI they have multiple options as an alternative for IELTS as well. But most preferable English language proficiency testing would be IELTS. So majority DLIs, almost all the DLIs, one of the required fields, it's kind of like you need to have English language proficiency testing, and IELTS is the most commonly known. So it's very, very important that you do have IELTS academic when you're applying to DLIs in Canada. আমার আরেকটি প্রশ্ন তোমাকে করতে ইচ্ছা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে, করতে চাই আসলে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা যেহেতু পুরোপুরি ইংলিশ গ্রামার, তুমিও ছোটবেলায় বেশ কিছু, তোমার তো জুনিয়র হাই এখানে পড়াশোনাটা শুরু করেছিলে, তারপরে তুমি মুভ করেছো। তোমার হয়তো মনে আছে যে আমরা এখানে গ্রামার রুল বেশি শিখি, তাই না? রুল বেশি শিখে যাই, গ্রামারের সমস্ত কিছু শিখি, কিন্তু আমাদের প্রায়োগিক ব্যাপারটা হয় না, অ্যাপ্লিকেশনসটা কম হয়, বলা হয় না। কানাডা এসে কি তুমি কানাডিয়ানদের ইংরেজি গ্রামার মনে করে করে গ্রামার মেনে মেনে ইংরেজি বলতে শোনো? As in বাংলাদেশ থেকে কেউ যদি কানাডাতে আসে, ভাই বলছেন, রাইট? So I would say যে yeah, আমি এটা definitely observe করেছি যে বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে আসে তারা একটু কেয়ারফুল থাকে যে make sure grammatical mistake না হয় না, কিন্তু it really doesn't
I would say that it makes an impression. যখন ভালো grammar নিয়ে সুন্দরভাবে একটা কথা গুছিয়ে বলা যায়, then definitely it makes a good impression to the person that you're talking to. But I would say as long as you know the basic, as long as you're able to communicate, the accent doesn't matter, to be honest. Yeah. But being able to speak native English is not important. It's important that you know the basic grammar, it's know how you're able to communicate what you're trying to say, especially academic ক্ষেত্রে it's important কারণ এখানকার সব পড়াশোনা ইংলিশে। সো এই জিনিসটাও একটা আমি মেনশন করতে চাই যে IELTS এর মূল পারপাসটা হচ্ছে to make sure that it realize যখন একটা স্টুডেন্টকে অ্যাকসেপ্ট করবে অন্য একটা কান্ট্রি থেকে যে ওরা এখানে এসে পড়াশোনা করতে পারবে নাকি ভালো করে। So it's creating that standard that if they meet that standard then they should be able to study just like other domestic students. So yeah, that kind of wraps up. থ্যাংক ইউ। আমরা এখন একটা ভাইকে অনবোর্ড করছি, মাহমুদুল, ভাইটির নাম মাহমুদুল হাসান। মাহমুদুল হাসান ভাই, ওয়েলকাম অন বোর্ড। থ্যাংক ইউ সো আসসালামু মাচ। আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? সালাম, গুড ইভিনিং, হাউ আর ইউ? গুড ইভিনিং। কোথা থেকে বলছেন আপনি? Actually, I'm from Nauga. It's the northern part of Bangladesh. Excellent, excellent. Welcome on board. Ria, your call. Give me 1 second. I'm going to be asking you questions about related to TV shows. So, do you like watching TV? To be honest, I'm a banker, so I get little time to watch TV. However, when I get time, I especially enjoy the TV show, the Ittadi, actually. Apart from that, I don't I'm not used to watch any TV show. Okay. I remember growing up also watching Ittadi, so it's a very good TV show. It's a very good answer. What is okay? You said your favorite show is Ittadi. So, what was your favorite show when you were a child? When you were younger? Yes, when I was a kid, most probably a student of grade 4 or 5. Then there was a mega serial like what I say, the Sword of Tipu Sultan, and I enjoyed this very much. And this was at that time. This was a fascinating TV show, I would say, and we enjoyed it. Wow, wonderful. That's great. And do you like watching TV shows from other countries? Not really. Okay, not really. Okay, sounds good. That kind of wraps up. And just a recommendation from me. And I feel like watching Bangladeshi TV shows is definitely very good. But then watching TV shows from other countries as well can help improve your English and also understanding of different kinds of lifestyle as well. In abroad countries, right? So it's good to have exposure to all the countries and try to learn about different cultures and also the way they speak English, I guess. That was just a recommendation. Thank you so much for your yeah. Thank you so much. আমি একটু যোগ করব, রিয়া ভাই। মাহমুদুল, আপনি শুরু করেছেন টু বি অনেস্ট, এটার দরকার নাই। আপনি তো অনেস্টলি সব বলছেন, টু বি অনেস্ট বলার কোনো দরকার নাই। মাঝে আপনি একটা জেস্টার করেছেন, এরকমটাও করেন না। ওয়েল ইউ সি, এরকম ফিলার ওয়ার্ড বলে আপনি একটু স্প্লিট সেকেন্ড সময় নিচ্ছেন, এটা খুব লজিক্যাল, রেশনাল, কোনো অসুবিধা নাই, রাইট? আর টেলিভিশনটা একটু বাইরের চ্যানেলগুলো আসলে দরকার, দেখা দরকার। আপনি যদি আইএলটিএস ভালো করতে চান, ডকুমেন্টারি গুলো, বিবিসি স্পেশালি ওদের নিউজ, কারণ আপনি তো কাইন্ড অফ এই যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট শুনে আইএলটিএস এক্সামটা দেবেন, তো এটার সাথে একটু পরিচিত হওয়া দরকার। আর ওভারঅল আপনি কনফিডেন্টলি বলেছেন। তোমরা কি বলো? উনি এমনি কথা বলেছে কনফিডেন্টলি, রাইট? তোমাদের দুজন। And you also use the word fascinating. I'm sorry, Cho, please go ahead. বলো, কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ বলো। Fascinating, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। মানে এরকম ছোট ছোট ওয়ার্ডস, আমি আগেও বলেছি আরেকজনের ইন্টারভিউর পরে, যে এইসব ছোট ছোট ওয়ার্ড এক্সামিনারদেরকে আসলে মার্ক দেওয়াতে আরো বেশি এনকারেজ করে, যখন আপনি এরকম একটু ফ্যান্সি ওয়ার্ড লাইক ফ্যাসিনেটিং যেটা আপনি ইউজ করলেন, ওগুলা ইটস গুড। বাহ, থ্যাংক ইউ। উৎস কিছু বলছিলে? জি হ্যাঁ, সো ওয়ান অ্যাডভাইস দ্যাট আই উড গিভ ইউ, যে আপনি হচ্ছে টিপু সুলতানের সোর্ড অর সামথিং, রাইট? এরকম একটা দ্য সোর্ড অফ টিপু সুলতান।
দ্য সোর্ড অফ টিপু সুলতান, ইয়া। সো এটা মনে করতে আপনার অনেক টাইম লাগছিল, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন যে ইউ ক্যান জাস্ট মেক আপ এনি নেম, দ্য এক্সামিনার ডাজ নট কেয়ার যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোন সিরিজটা দেখেছেন। সো খুব টাইম ভালো বেশি টিপস। না খরচ করে আপনি Yeah. হচ্ছে একটা জাস্ট বানিয়ে দিবেন কোন একটা সিরিজের নাম, এটা এখন Yeah. আপনাকে হেল্প করবে। Just like a storyteller, I have to be Yeah, I have to become be a storyteller. yeah, Yeah, exactly. spontaneously আপনি you come up with something. মানে is not that it has to be a genuine name. যাও না আপনি তো ভুল নাম বলছেন, এরকমটা হওয়ার কোনো চান্সেস নাই। What he was suggesting যে ওই জায়গাটায় স্প্লিট সেকেন্ডের মধ্যে you come up with some name so that আপনার গল্পটা বলার ঢংটা ঠিক থাকে। এটা তো আসলে আপনার এক্সপ্রেশন বলাটাকেও শুনছে। ও তো ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস ক্রস চেক করছে না, আর সেটা নিয়ে আপনাকে স্কোর করছে না, কারেক্ট? চমৎকার বলেছেন, চমৎকার আপনার কনফিডেন্স। ভাই আপনার জন্য দোয়া, ভালো থাকবেন। Thank you, sir. Thank you so much, Jia sir. I would like to add here that I have been following him for last 4 years, and but today I just got you in live session. Last year I participated in GT IELTS GT, and I got 7.5. Wow, This time, mashallah. this time I have been targeting for academic because you know that my age has crossed 40, and now I have been trying to get admission in Canada as a student. But definitely I will take help from you, and I have Inshallah, determined look forward to that. And it's really, really মানে ভালো লাগলো to have met you. ভালো থাকেন ভাই, আবার Thank দেখা you so হবে। much. Thank জি, you. Good night, আল্লাহ please. হাফেজ। জি, আমরা আর একজনকে নিচ্ছি, নাফিস সাদিক। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো। ওয়ালাইকুম সালাম। আরে এটা তো মনে হচ্ছে একদমই ছোট ভাই একজন। নাফিস সাদিক, তোমাকে কি আমি তুমি করে বলবো? অফ কোর্স। কিসে পড়ো তুমি? স্ট্যান্ডার্ড 7, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। কোথায় পড়ছো? জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট। তো তুমি কেন এখানে যুক্ত হলে? Actually, I'm targeting for the schooling visas and scholarships. So my parents usually watch your videos and stuff, and they like it very much. And they try to encourage me to join or watch some of your live sessions or videos. So they got it today that you're doing a live session, and they told me like, okay, join it. Bah. So I'm here now. Your parents watches my video and stuff. Okay. All right, welcome on board, Baba. আমি তোমাকে একজন টিচারের সাথে কানেক্ট করি। রিয়া, your call. Ask him some questions. I just want to say your English already sounds really good. Very good. So Yeah, alhamdulillah. very impressed. Yeah. Oh, এই জায়গাটা আমি একটা কারেকশন করে যাই। বাবা সাদিক, it is not schooling visa. It is study permit for minor program. তুমি যদি এখানে পড়াশোনা করতে চাও, তোমার বাবা কিংবা মা, তোমার যে কোনো একজন সাথে আসতে পারবেন। ওদের যদিও ওয়ার্ক পারমিট থাকবে না, কিন্তু ওরা আবার নিজের চেষ্টায় অন্য কিছুতে এনরোল করে গেলে ওরা নিশ্চয়ই শুনছে, সেই জন্য আমি বলছি ওরাও এসে পরে নিজেরাও স্টাডি পারমিটে এনরোল করতে পারে, বা একটা এলএমআই অ্যাপ্রুভ জব অফার পেয়ে গেলে ওদের নিজেদের অ্যাভিনিউ ওপেন হবে। কিন্তু তোমার সাথে যে কোনো একজন আসতে পারবে, তোমার ইংলিশ ভালো, which is an asset. তোমার জন্য দোয়া। রিয়া, your call. Thank you. Got it. Yes. Okay, perfect. How often do you go to the cinema? I can't recall the last time I got to cinema, but I do watch movies and serials at home because I have some movie watching websites like Netflix and things. Wow. I just want to make up questions though. Do you like what is your favorite TV show on Netflix? I did watch that series called Lost in Space, and there are some series other than that like Power Rangers, and I also like watching The Flash with my family, and yes, that's all. Okay, that's really good. I also really like The Flash. And what is your favorite kind of music? To be honest, favorite kind of music, I do like the Islamic songs like Hamdan Nath. Wow. Yeah, that's good. And what kind of music are most popular in your country? For the Islamic viewers,
The most famous is, of course, the Islamic songs. Plus, there are some rap songs and some Korean music that most of us like. That's Excellent. great. Wonderful. আমি চাই That was বাকি দুজনে very প্রশ্ন করুক, রিয়া। হ্যাঁ, ওকে আমরা for সবাই sure. মিলে প্রশ্ন করি। Yes. নাফিস সাদিক ইজ আওয়ার ফিউচার, আলহামদুলিল্লাহ। তুমি কোথা থেকে বলছো বাবা? Select. From Sylhet. Excellent. Good to know that. Teachers, Yes. ওকে প্রশ্ন করো প্লিজ। Hi, Hi, Nafis. Nafis. It's, Oh, I'm okay, sorry. Renu, Please you go you ahead. go on. Yeah, yeah. Renu, you go ahead. Okay. Okay, thank you. Hi, Nafis. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. How do you do? I'm good, thank you. So I will ask you a very simple question. Um, can you tell me about some cultural occasions in your country? Okay, as to be Bengali, my first one would be the Pohela Boishakh. It is the first year of the Bangla New Year, Bangla year, and it is very much famous in our country. So it is not too much celebrated like it was before, but there are some fairs at this day. Except for that, there is Eid al-Fitr, which is a religious festival for the Muslims. After a long month of fasting, they come together for some special foods and some special prayer. Wow, thank you so much. That was a great answer. Uchok, you can go ahead. Hi, Nafis. It's really nice to meet you. You too. So Nafis, I have a question for you. Since you're from Sylhet, what do you think is the most beautiful part in Sylhet? The park, The most beautiful part. or that would be the Dreamland Park. It's very big and it has a lot of amusement toys. Other than that, there is Adventure World, but Dream World is more bigger than that. Amusement toys bigger and much fancier than Adventure World, and I like going to that place very much. My parents or family, because I get to ride many new rides, basically. Nafiz, what is your favorite pastime activity? It would be reading books. All A right. lot. What kind of book do you like? Fictional, like the Harry Potter series. Okay. And I also write some books of my own. You're writing books? Yes, I wrote books. It's a part of the new curriculum. All right. That launched. Okay. Wow, great to know that. Wow. Oh, that's very good. Any more question for Nafiz? No, but can I add something? Yes, please. Yes, I think the reading book part, it's actually a very good habit. So growing up, I also used to read a lot of books, and I think that really contributes in making your vocabulary richer. So please continue reading books and writing them. It enhances your creativity and you can do well, inshallah. Nafiz, তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া বাবা, ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং। Thank you. ওয়ালাইকুম সালাম। চমৎকার বলেছে সে, রাইট? আমরা কমেন্টস থেকে এক দুটো প্রশ্ন নেই, তোমরা যদি একটু দেখো ইন বিটুইন। জি ভাইয়া, নাজমুল হুদা ভাইয়া হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে বাংলাদেশে কি পেপার বেসড IELTS এক্সাম কোন মডিউল সেকেন্ড টাইম কি চালু হয়েছে, এই ব্যাপারে বলবেন। সো হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দিস কোয়েশ্চেন ইজ আপনি হচ্ছে খাতা কলমে যে এক্সামটা IELTS এক্সামটা দেওয়া সেইটা দিতে যাচ্ছেন, এন্ড ইয়েস ইট ইজ অ্যান অপশন। You can give it on pen and paper, like you can give it on a paper based module, কোনো প্রবলেম নেই সেটাতে। as far as I know, ঢাকার ভিতরে প্রত্যেকটা সেন্টারে এটা এখন নিচ্ছে আর কি। আচ্ছা, ভেরি গুড। আর কোনো প্রশ্ন? একটা প্রশ্ন আছে from মোহাম্মদ জুনায়েদ আহমেদ, লিখেছে I can speak English 100%, writing is not a problem, what should I do in my IELTS? আসলে speaking and writing তো only না, there's reading, there's also listening, so there are some tricks and tips that we have to follow for giving IELTS. So I would say practice makes one perfect, so একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে, ক্লাসেস করা is important, which will make your IELTS score good. এক্সেলেন্ট। আমরা এখন একজন ভাইকে নেব, মোহাম্মদ আজিজুল ভাই। আপনি হেডফোন সহ
আমাদের সাথে জয়েন করুন প্লিজ। ভাই আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম অন বোর্ড। শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? আপনি নিজেকে আনমিউট করুন, আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো ভাই, আপনি জায়গাটা ঠিক করুন, আমরা আবার আপনার কাছে ফিরবো। এখন নিচ্ছি ইমরান মাহবুব তুষার ভাইকে। ভাই আনমিউট করুন, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন? আছি, আল্লাহর দয়া ভালো আছি। কোথা থেকে বলছেন? I'm calling from Rangpur, Bangladesh, and Excellent. I have the opportunity to meet with you back in last March in Dhaka, Gulshan, Oh with wow. Moli Apu. All right, আমাদের ওয়ার্কশপে। Yes, correct. Right. Thank you so much. Most welcome, bro. Brother Ria, your call. Question for this brother. Hi, Imran Bhai. How are you? Hello, Ria. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. How are you? I'm good as well. Thank you. So I'm going to ask you some I'm questions. contacted with you. I have already contacted with you in email. Oh, okay. That's great. Okay. Yeah. So the questions that I have for you, they're related to food. So do you have a healthy diet? Yes, I do. I always prefer to have a healthy diet in my daily routine. And I'm very much interested to have a balanced diet so that I can keep my as a healthy life. Okay. And do you prefer eating at home or eating out? I always do prefer eating in my home because eating at home is quite good for our health rather than comparing to eating out. Perfect. That's a very good response. Yeah. And I guess you do like to eat at home, so I'll skip that question. Do you eat your meals differently now compared to when you were little? Is there any Sorry? difference in your diet? Like when Could you you were please repeat? younger? I'll repeat the question. Do you eat your meals differently now compared to when you were little? Like when you were younger, is your diet different now from when you a couple of years back, even if you want to answer that? Yes, certainly, because it depends. I guess it depends on the age, because I'm now at 40 years or so, and when I was in 20 years old, my food habit is different. So it depends Per- time to time. So everybody should eat their food in accordance to their age. Wow. That was a very good answer. And can I just Thank you. add one question to that? What is your favorite Sure. Bangladeshi food? My favorite Bangladeshi food is Alhamdulillah biryani, kachi biryani. Perfect. Is That is alhamdulillah also কাচ্চি বিরিয়ানি। Okay, all right. Yeah. Yeah. Great answer. Very good. এই যে এখন আপনি এত সুন্দর করে হাসছেন, আপনাকে দেখতে সব থেকে ভালো লাগছে। আপনি আপনার বেস্ট Thank অ্যাপিয়ারেন্সে you, ভাই। থাকেন যখন when you wear a smile. কিন্তু মাঝের অংশটা আপনি Yes. একটু শক্ত হয়েছিলেন। ইন্টারভিউর সময় এটা করবেন না। Be easy, be normal, Okay. right? Be grounded. এইটা Thank you, বিগ ভাই। ডিল কিছুই না। You are just answering some question answer. এর বাইরে কিছু না। Correct. মানে এটা IELTS এর Correct. যখন ফাইনাল টেস্ট হবে তখনও সেম থিং, সেম অ্যাটিটিউড। You're just giving it a try. You are Thank talking you. to someone. আর সে আপনার Yes. সোশ্যাল পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কিছু প্রশ্ন করছে, আপনি আপনার ফিলিং বলছেন, কিছু তথ্য দিচ্ছেন, হুম। দ্যাটস ইট, এর বাইরে কিছু না। দুই Thank you. ট্রেনার, what about him? ইমরান ভাই আমার মনে হয় খুব ভালো বলেছে, একদম টু দ্য পয়েন্ট, ওনার মতো করে লজিক্যাল অ্যান্সার নিয়ে Thank he you. came up, I agree. right? Yeah. Anything to add? No ভাই, I don't think I have anything to add. Yeah. উনি অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো বলেছেন। হুম হুম। ভাইয়া, And he used the ভাইয়া, I word have a in question. accordance to, so that's also good. হ্যাঁ, Thank what you. was that, রেনুমা? ভাইয়া, I have a question. He has a আসছি question. আপনার প্রশ্নে। রেনুমা কি বলছিলে? Bhaiya added a phrase in accordance to when he was that was answering good. a question. That was So a I good thought addition. that it was Okay, very all right, good. yeah. হ্যাঁ, তুমি তো এই মানে এরকম লিঙ্কিং ওয়ার্ড গুলো তুমি আজকে কয়েকবার সাজেস্ট করলে একটু জি। ইউজ। ভাই বলুন কি প্রশ্ন? জি ভাইয়া। ভাইয়া, actually, I will sit for IELTS exam academic in the coming 28th and 29th of October.
বাহ! So I have some difficulties in my reading. So please give me some suggestions Yeah, Rehnuma's regarding question. reading. Tips to improve reading skills in IELTS. Correct. ওকে সো আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো একাডেমিক জেনারেল দুটার জন্যই কিওয়ার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রিডিং। আমি যেটা করেছি আমি সবার আগে কোয়েশ্চেনে চলে যাই। আই ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম রিডিং দ্য প্যারাগ্রাফ। আমি আগে কোয়েশ্চেনে যাই, কোয়েশ্চেন থেকে আমি কিওয়ার্ডটা তুলে আমি ওটাকে প্যাসেজের সাথে ম্যাচ করি। সো দিস নিডস আ বিট অফ প্র্যাকটিস করতে করতে ওয়ান্স ইউ গেট দ্য হ্যাং অফ ইট তখন আপনার জন্য জিনিসটা ইজি হয়ে যাবে আরো। ইনশাআল্লাহ। Okay. Thank ইমরান you. ভাই, গুড টু সি ইউ ওয়ান্স अगेन। ভালো থাকেন ভাই। Same to you, sir. আল্লাহ আপনার Okay. সমস্ত নিয়ত, দম, শ্রমকে দয়া করে কবুল করে নিন। আপনার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে যারা চেষ্টা Alhamdulillah. করছেন সবারটা কবুল করে নিন। আর আজকে আমি সবাইকে এই Thank প্রশ্নটা you. করতে চাই। আমার মনে হয়েছে আমি যা ভেবেছি তার থেকে অনেক বেশি স্পন্টেনিয়াসলি, কনফিডেন্টলি ভাই বোনেরা এখানে যুক্ত হয়েছেন। চমৎকার করে কনভারসেশনটা কন্টিনিউ করেছেন। ইমরান ভাই ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ। Thank জি। চলো আমরা শেষ করি। আমরা সময় মতো শেষ করতে চাই। দর্শক ভাই বোনেরা, আমাদের এই আজকের এই আইএলটিএস কে ফোকাসের এই আড্ডা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, উপকারী মনে হয়ে থাকে, তাহলে অনুরোধ হচ্ছে আপনার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এটা শেয়ার করতে, যাতে অনেক বেশি ভাই বোন আবার যুক্ত হতে পারেন। আমরা সম্ভব হলে আবার ইনশাল্লাহ 2 কিংবা 3 সপ্তাহ পরে 4 জন একসাথে হওয়ার চেষ্টা করব এবং এরকম করে আবার 1 ঘন্টা আড্ডা দেব। এবং আমি আশা করি এই আড্ডার মধ্য দিয়ে আপনাদের আইএলটিএস এর প্রতি ভয়টা কিছুটা কাটবে, আর 2 কিছু সলিড এরকম সাজেশনস অ্যাডভাইস পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। সময় দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। উৎস তোমাকে ধন্যবাদ, রেহনুমা ধন্যবাদ, রিয়া ধন্যবাদ। দর্শক ভাই বোনেরা ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।